things, especially cyber safety and also physical safety of young women and women at large. What we've been doing is Bharosa centers. What we've also been doing is she teams. We've also launched apps like Hawkeye. But I think a lot more needs to be done. So I'm open to ideas, open to suggestions, and see how we can constructively take this discussion forward. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ మీరు ఇందాక ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ భరోసా పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక మాట్లాడదామని. ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. కానీ ఒక విషయం చెప్పండి సార్, we are also victims of deep fake videos. Not only women, we are also politicians also. Things that we didn't say also we get attributed. Now my opposition is also using deep fake to kind of. బట్ ఒక పాయింట్ సార్, ఒక కేటీఆర్ గారు కానీ ఒక రష్మిక కానీ ఇంకెవరన్నా కానీ మీరందరూ చాలా ఫేమస్ పాపులర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్. రష్మిక అంత ఫేమస్ కాదు, కొద్దిగా సార్ మీకు కూడా 1.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. బట్ షీ ఈస్ అపారెంట్లీ ది నేషనల్ క్రష్, నాట్ మీ. సో యా, బట్ మై పాయింట్ ఈస్ వీళ్ళందరికీ అంటే వాయిస్ ఉంది సార్. వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తే వాళ్ళ గురించి ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది, చర్చ జరుగుతుంది, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ టేక్ యాక్షన్. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హూ హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి? మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి? అసలు ఒక గ్రీవెన్స్ సెల్ ఉందా? మీరు ఈ మధ్య కాలంలో టిప్కో అని ఒకటి పెట్టారు, అదేంటంటే అది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అలాంటిది ఒకటి ఏమైనా పెట్టగలుగుతారా? ఒక గ్రీవెన్స్ సెల్ వేర్ ఇన్ విమెన్ కెన్ వాక్ ఈజీలీ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ లాడ్జ్ అ కంప్లైంట్, సే దట్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ అండి. అంటే ఎర్లియర్ నేను మొన్న ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ టైమ్ ఎగో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారు, సివి ఆనంద్ గారు, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే దే సెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దే సెడ్, సార్ ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం ఇట్లాంటివి, బట్ నౌ దే హ్యావ్ బికమ్ redundant. Those sections have to be removed from the Indian Penal Code. And they said new age crime is also changing. Now most of the crime is cyber related. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతోంది. ప్లస్ anonymity unfortunately is both good and bad. Sometimes we get good feedback in social media, but sometimes you start feeling like it is anti-social media. It's not social media. They are so toxic and so abusive sometimes. People, especially those who use bots, I'm talking about other opponent parties right now, వాళ్ళు కూడా బాగా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు. బట్ I think women are subjected to more humiliation, more body shaming, more personalized, kind of very very uncouth అటాక్స్. అంటే చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్లో వల్గర్గా అబ్యూస్ చేసేది నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. నేను because I follow a lot of women sports stars and other journalists and other people also. When you look at sometimes the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed, etc., you feel also insulted, like I said, at a basic human level. One of the things I'm doing, which I think has to be done ASAP, in Nalsar undi kada manaki Shamirpetlo, together we are drafting a cyber crime legislation. There is no other state in the country which has done this. So we are drafting a very strong cybercrime legislation wherein offenders can actually be put in a jail if they actually, outrage the modesty of a woman or a man on social media platforms. We are actually bringing that in. I know that will be subject to a lot of criticism also. No. But it will also be subject to a lot of criticism. I know there will be people who will say that freedom of expression ko aap khatam kar rahe, ye kar rahe, wo kar rahe. Freedom of expression is not a license to abuse. Freedom of expression hona chahiye, but there are lines in civil society that you don't cross. There are things that you don't say in your day-to-day life. Likewise in social media as well. You want to criticize me, please do. I'm open to that. But if you start getting abusive, if you start stalking incessantly, sending outrageous messages in vulgar language, that is of course not acceptable. So we have to draw a line somewhere. Of course, self-regulation is important, but unfortunately in India that doesn't happen. So one of the things I am proposing to do is draft a strong legislation. The second thing I am proposing to do, రెండవది ఏమనుకుంటున్నానంటే, మనకి ఇవాళ 100 ఉంది, 104 ఉంది, 108 ఉంది, 3 toll-free numbers where somebody can call
and basically ask for an ambulance or a fire service, or even GHMC, you have a toll-free line. You can just call them and tell them that these are the things that are required. I am proposing to set up one single toll-free number for all women-related issues. It could be abuse, it could be social media, it could be any other complaint. Maybe we can have just one single number, again, manned by the government officials in such a way that they can route. If, say, for example, if the complaint is related to child abuse or domestic violence, it can be routed to the relevant department. Likewise, if the complaint is related to some kind of an incentive on an industrial scheme, it can be routed to the industries department. If it is related to some technology or some social media abuse, it can be related to the cyber crime department. So atla relay chesetattu oka single entry point pettali ane alochana undi. It can be manned by, again, both men and women, hundreds of people who can assist, and we have mastered, EMRI has mastered that art of running a proper, very professional call center. So I'm sure that is something that can help, because anonymity will give you the confidence. అంటే నా పేరు చెప్పకుండా, నా అడ్రస్ చెప్పకుండా కంప్లైంట్ చెప్పగలుగుతాను, నా భర్త అబ్యూజివ్ కానీ, లేకపోతే నాకు ఫలానాది రాలేదు, నాకు ఫలానా స్కీమ్లో బెనిఫిట్ ఎట్లా వస్తుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ కానీ, నా రైట్స్ ఏంటి, నా హక్కులు ఏంటి, యాజ్ అ యంగ్ ఉమెన్ ఆర్ సిటిజన్ నా హక్కులు ఏంటి, ఇది తెలుసుకోవడానికి ఐ థింక్ వన్ స్టాప్ షాప్ లాగా ఒకటి పెడితే దట్ విల్ ట్రూలీ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. What do you guys think? ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా ముంబై, ఢిల్లీ అలా కొన్ని ప్రాంతాల్లో 181 అని ఒక నంబర్ ఉంది. 181 ఈజ్ అ నంబర్ విచ్ అగైన్ కేటర్స్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే విమెన్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్, అదే అబ్యూస్ అవ్వచ్చు, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అవ్వచ్చు, దేనన్నా సరే వాళ్ళు అక్కడ ఆ నంబర్ కాల్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు దే విల్ డైరెక్ట్. It's already there. 181. It is there, but it's again, it only offers limited services. I'm saying a one-stop kind of a thing. Is the one-stop number. Exactly. It covers all gamuts of life, including anything that you want to do on your own, education, or in general, what are my rights? That kind of a thing. Even for mental health, if you ask me, even mental health is a huge subject now. Danik kuda we ignore it conveniently. A lot of times, women go through, like for example, postpartum depression. People just take it very, very easily, but and there is not enough counseling that happens. These are all the things. I mean, even adolescent young women, they can't talk. They won't talk to others. They go through their own series of issues. The only people they kind of lean on to is their friends, peer group. So atla, what are all the things that we can cover? Then maybe come out with a solid solution. Again, if it has to be run by women, so be it, because you understand each other better. It can be done that way, or it can be a universal kind of thing where we can include everybody. So before we close, KTR garu, two more questions. ఒకటి, ఇప్పుడు అంటే ఇది చాలా జనరలైజ్ క్వశ్చన్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ కమ్ అప్ విత్ అ పాలసీ ఆర్ I think we've basically been boring all of them. They're very seriously bored right now is what I think. We will go to them before we go. बहुत लोग यही सोच रहे सुबह उठ के क्यों आ गए यहाँ पे, इतना बोरिंग चल रहा है, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, इससे अच्छा तो दूरदर्शन देख लेते, या दूरदर्शन देख रहे क्या आजकल. So we will take the question from them. The final just two more questions. మన దగ్గర చాలా మంది హోమ్ మేకర్స్ లైట్ పోయింది. But I need touch-ups now? I was told I need touch-ups now, but I don't think I do. Thanks. It's election season, man. Let me look rustic. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చాలామంది హోమ్ మేకర్స్ అండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలు, అలాగే ఇళ్లల్లో ఉండే ఓల్డ్ విమెన్, ఇట్లా